Ukikaa nasi basi utaboresha kilimo. Karibu katika sehemu ya pili ya Boresha Kilimo. Ufugaji wa minyoo wa mchanga una manufaa mengi kwa wakulima, lakini pia kuna changamoto. Haya ni maelezo zaidi. Some of the challenges we can say initially was first to have the system running, because most of what I'm doing, it's what I have learned from experience. Sometimes you face predators, sometimes the worms die. So those are some of the challenges which I've come across and which I've been able to overcome. So for the red worms, one of the biggest challenge or predator, it's the safari ant, siafu. So that is one of the biggest predator which affect the red worms. Also we have other predators like birds, which once you have a good structure, you'll be able to control. Kilimo cha minyoo wa mchangani maarufu vermiculture huchangia katika uchumi, sana sana kuwasaidia wakulima kufaidika na kilimo asili, kupata mbolea, hivyo kupunguza uharibifu wa mazingira. It's not a challenge, because now at the moment where we are standing and going forward, the organic farmers are increasing day by day. The reason being, most of the people are now becoming wise to feed on organic produce as compared to other produce which have used the other fertilizers, which in the long run, we have challenges from health. They are polluting our soils, and after continuous usage of the fertilizers, we realize that the farms are being unproductive as compared to the earlier days. Yeah. Vitu vya kikaboni na mbolea huboresha mguso wa mchanga, huwezesha maji kuhifadhiwa kwa muda mrefu na kuongeza shughuli za bakteria na kuvu mchangani. Kwa hivyo si muhimu tu kwa mimea, bali pia mchanga. Lakini mbolea za kisasa hunyima mchanga rutuba na kuukosesha uwezo wa kuongeza mazao. The reason as to why we consider it as so much into organic farming, it's because it's an organic fertilizer. No chemicals used. We just use leaves, manure, and now the other process, it's for the worms to feed on the manure and the leaves and to give us a good fertilizer. It contributes to the economy because one, as a nation we have, or as the farming nation, we have been having challenges sometimes of fertilizers, but now having these systems, we are able to produce fertilizers in our own nation. So we are able to produce organic fertilizers, mainly for farmers who are into organic farming, because one of the biggest, or some of the biggest customers are farmers who are into organic farming. Yeah. Hebu tuangazie yaliyomo kwenye virutubisho vya mbolea ya minyoo. Getting into vermiculture or vermicomposting, we get in a number of advantages. Now, ranging from the compost we get, the vermicompost, once we use it in our farms, we get very different results. First, we may say, if you start using it in your shamba, which mainly you have been using other fertilizers, chemicals, synthetic chemicals, you may not start getting results from the first time you use it. But as you continue to use it, you will start seeing results, ranging from increase in production, ranging from soil structure changes, continues to change, ranging from change of taste, either when you are producing fruits, vegetables. So those are some of the advantages which we get when we go into vermiculture.
Other than that, vermiculture have been used as a way of dealing with waste management. We have been having challenges and crises because of waste management as a nation. We have been seeing that farming is one of the leading causes of pollution, ranging from dumping of their waste, farm waste, that is ranging from manure, leaves, whatever remains in the farm. The way to manage that have been a challenge. But now once we use worms to manage that, we are able to get something which can be used again in the farm as a source of nutrition for the plants. Yeah. Vigezo vinavyokuza minyoo wa mchangani. Joto. Minyoo huishi na kuzaa katika mazingira yenye joto kati ya nyuzi joto 13 na 29. Malazi yanafaa kuwa na joto la kati ya nyuzi joto 15 na 21 kuwezesha uzazi. Unyevu. Minyoo wanahitaji maji ya kutosha kuwasaidia kupumua kupitia ngozi. Makazi yao yanafaa kuwa na unyevu kati ya 60% na 85 na yawe na maji wastani, sio kulowa sana. Wanafaa kuzuia wasimulikwe moja kwa moja na jua ili wasikauke ama kuchomwa sana. Mfumo hewa. Minyoo wanaweza kunawiri katika mazingira yenye oksijeni ya chini na hewa ya carbon dioxide ya juu, na huishi pia ndani ya maji kama yana oksijeni. Kiwango cha asidi na alkali. Kiwango cha asidi mchangani ni kati ya 1 na 6. Bila asidi ama alkali ni 7. Na kiwango cha alkali ni kati ya 8 na 14. Minyoo wa mchangani unawiri kati ya kiwango cha 5 na 8. Once you start something, it might not pay from the first year, second year, but when you be persistent in whatever that you are doing, or whatever you are trying to do, or whatever you are trying to figure out, in the long run you will come up with something which will take you somewhere. So that can be my advice for the youth. Also to look at farming. Farming is what I've been going through. It's something that will continue to grow, because one thing that I'm sure of is that we'll continue to feed day in, day out, 3 times a day, 2 times a day, or 1 time a day. We must keep on feeding. So farming is one thing that is going to grow gradually, and as the population grows, we need to produce more and more. Yamkini watu wengi wanapoona minyoo mchangani wanadhani ni vimelea, lakini kipindi cha leo kimedhihirisha bayana kuwa hawa ni dhahabu. Wanaweza kukupandisha kutoka kidato kimoja hadi kingine. Kufikia hapo tumefikia kikomo cha kipindi cha leo. Hadi Jumamosi ijayo saa 6:30 tutakapokutana katika mitindo mipya ya kilimo. Jina langu ni Laban Shaban. Wasalam. Na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo.